Hell yeah. What is okay, let's see. T1 official statement regarding Zeus. 안녕하세요. All right, let's watch this. I can't believe this has not been put to bed. Like actually. Like this whole Zeus thing is like for them it's the fucking Epstein files, but in reality I mean maybe in Korea they really truly care months down the line, but I like I think most people don't actually care that much. And by the way, I mean everyone does care about the Epstein files. So I was making a joke. Um, I just like don't know if I don't really know what it's like to be, you know, in the LCK fandom and stuff. Maybe this is like something that's still a hot topic, but man, this feels so old now. Maybe they just let's just 안녕하세요. listen. T1 CEO 안웅기입니다. 오늘 저는 최효재 선수와 그의 가족분들 그리고 더 플레이의 사과의 뜻을 전하기 위해 이 영상을 올리게 되었습니다. 저는 지난 6월 21일 T1 간담회를 통하여 최효재 선수의 이적과 관련되어 사과의 뜻을 전하고 이적 당시 과정에 대한 저희 팀의 입장을 밝힌 바가 있습니다. My cam is in the way of the subtitles. I'm sorry. 간담회 이후 지식백과 김성현님의 도움을 받아 최효재 선수의 Sorry. With the help of 간담회 이후 지식백과 Don't know who that 김성현님의 is, 도움을 but 받아 최효재 선수의 가족 측과 만남을 가졌습니다. 그리하여 지난 6월 25일 서울의 모처에서 저, 정효연 단장, 더플레이 강범준 대표, 최효재 선수의 가족 대표 1인이 지식백과 김성현님의 조율로 긴 만남을 가졌습니다. 이 자리에서 저희는 지난 몇 개월간 최효재 선수와 가족들이 겪은 고통과 아픔에 대하여 다시금 이해하게 되었습니다. So I'm getting contextually that maybe this third party, like the sort of unbiased party in this, is supposed to be the YouTuber, which has like a pretty crazy name. I'm not sure, but contextually that's what it seems like. It's like the representative is like Zeus's family, the play T1, and kind of like the like community liaison is like maybe the YouTuber. Shrudge. 저희가 진심 어린 사과를 하기 위해 그리고 앞으로 최효재 선수와 가족분들이 더 이상 고통받지 않기 위해서 No 이 발표를 longer have to 준비하였고 suffer. 저희의 기존 간담회가 의미가 있으려면 저희가 변화하는 모습을 Why can't they 보여드리는 것이 중요하다고 생각되어 이 자리에 Why can't 섰습니다. everyone just move on? 우선 Bro is 이적 협상 literally- 당시 더 He's 플레이와 literally on a team. He's successful. He's thriving. Well, actually, HLA hasn't been doing so hot recently, have they? But still, like you know, it's 최효재 선수가 받은 첫 제안은 선수 입장에서 awkward. 존중받지 못한다는 느낌을 받을 수 있는 제안이었음을 충분히 공감하며 이 부분에 관하여 잘못된 정보를 말씀드려 죄송합니다. 이러한 sharing 협상 inaccurate 과정에서도 information. 최효재 선수는 원 소속팀을 that mean 우선적으로 lying? 생각하는 마음이 있었음을 확인하였습니다. 또한 최효재 선수의 이적 이후 벌어진 여러 상황에 대한 저희의 대처가 미흡하였고 이로 인해 이적 과정에 대하여 왜곡된 정보가 퍼져나갈 여지를 주었기에 더 플레이 측과 소통을 기반으로 사실관계를 바로잡고자 합니다. 구체적으로 FA 시점 이후에는 제안과 역제안이 있었고 약 오후 12시경 합의점에 이르렀다고 생각된 순간도 있었습니다. 이때 더 플레이는 데드라인이 있는 역제안을 받았다고 입장 전달을 하였고 데드라인의 존재도 추후 확인하였습니다. 다만 당시 한화생명과의 확인 과정에서 데드라인이 없었다는 인상을 받아 더 플레이에 대한 오해가 있었습니다. 사실 상당 기간이 경과한 지금 그때 협상 과정을 돌이켜 생각해 볼 때 가장 So they confirmed that the deadline existed. Then they got on a call, and somehow there was understanding afterwards from T1 side that their deadlines just like vanished. Huh. 중요한 것은 That seems like an incredible oversight. And if you were ever fuzzy on that type of situation during free agency, I feel like you would definitely want to completely clarify and just keep communicating with the player's agency. But I'm gonna imagine that T1 is definitely not used to being in a position where they're like they have like they're used to having the upper hand in negotiations because it's fucking T1. So I don't think that like I mean I guess they're used to kind of
initiating that kind of like 당시 clarification. 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 것이라고 생각합니다. T1은 최우재 Speculation 선수가 on my part for T1의 sure. 소속 선수로 있던 계약 기간 동안 Never suspected 템퍼링에 any 대한 tampering. 의심을 한 적이 없으며 실제로 템퍼링을 하지 않았다고 생각합니다. 다만 앞서 말씀드린 I 내용들에 guess that was an 대하여는 issue in the Korean community. 섬세하지 Didn't really see that on 못한 Reddit 내부 ever. 커뮤니케이션으로 인해 발생하게 된 것으로서 저희의 미흡한 대처로 인하여 많은 분들이 오해를 하게 된 것에 대해 책임을 통감합니다. 간담회에서 제가 최우재 선수에 대해 언급한 부분에 대해서도 다시 돌아보게 되었습니다. 간담회에서의 내용을 빌미로 최우재 선수와 가족들은 여전히 무분별한 비난과 고통을 받고 있다는 것도 알게 되었습니다. 간담회에서 최우재 선수에 대해서 언급할 때 말씀드렸던 가장 첫 이야기처럼 저희는 무엇보다 최우재 선수와 가족 측에게 사과의 뜻을 전하고 싶었기에 6월 25일 만남에서도 진심을 담아 사과를 드렸고 이 자리를 빌려서도 다시 한번 사과를 드립니다. 더플레이 측과도 이야기를 나누었습니다. 비록 협상 과정에서 많은 오해와 섭섭함이 있었지만 양측은 각자의 위치에서 최선을 다했음을 확인하였고 또 상당 부분 이해하게 되었습니다. 이 영상이 끝난 이후에 저희는 이제 더플레이와의 분쟁을 종료하고 서로의 안녕과 건승을 빌어주기로 하였습니다. 제우스 최우재 선수는 지난 5년간 저희 팀에서 헌신을 해준 I 훌륭한 think I might be 선수입니다. missing a lot of 비록 context as to 지금은 why this 다른 video even 팀의 경쟁 exists. 상대로 있지만 계속해서 그의 여정을 응원할 것이며 팬 여러분들도 최우재 선수를 계속해서 진심으로 응원해 주시고 격려해 주시기 바랍니다. 부족하고 많이 늦은 사과이지만 지금이라도 getting 저희의 far too 뜻이 late. 최우재 선수와 가족들, 더플레이 Family, 그리고 huh? 팬분들에게 잘 What does 전달되기를 Zeus' 바라며 family have to do with any of 앞으로 any 최우재 of this 선수에 stuff? 대한 무분별한 비난을 삼가 주시길 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. Okay. I think I'm missing some critical context. Like, was this something that people still cared about investigating in Korea? I feel like it's extremely awkward when you are a team and you're talking about a previous member and your current member is kind of in this. It's like constantly talking about a messy breakup of your ex while you're in a new relationship, a public relationship, like that's just super weird. And it's uncomfortable as fuck. Like in my opinion, if I was Doran, it's not like Doran is like, extremely immensely offended by the conversation being around like, the guy he replaced or the guy he took the place of. But I just think it's, I don't know. It would just be a little bit uncomfortable for me. If I was in that position where, a lot of the conversation is about, the kind of like the part that isn't said is, well, how could T1 have retained Zeus, right? Like how, like what went wrong? Like, why did Zeus not re-sign with T1? That's kind of like really what the driving factor for all this conversation is, at least in my opinion. That's what it is. And so I just feel like it's a little bit awkward for the new guy. It definitely doesn't feel right to just be talking about this months and months and months. At this point it's July and I think all this stuff happened in like January or December. It's like it's been over 6 months, man. It's not about Doran. It's not about Doran. It is about the guy. It is about basically how Doran could possibly not have been on T1 if the negotiations had went better with Zeus. So it is about Doran. I think they're saying fans have been harassing Zeus's family. Why? That's deranged as fuck. What does T1 have to do with anything of deranged ass people harassing someone's family over a video game? I had players on TSM that would feel bad constantly being compared to the more popular guy they replaced. Yeah, true. Oh, change scene. Good point.